What's going on, guys? Today we're going down the pigeonhole again, even deeper. We're going to check out some more BAND-MAID stuff. This is a BAND-MAID interview. It doesn't really give any specifics on where or when this was, but the video was posted in like 2018, so it's about 4 years old. I imagine this is probably when they were first kind of breaking out into their popularity, but yep. Before I can officially become a band maniac, I need to get to know them a little better. So that's what we're here to do. So let's check them out. Welcome around Akiba. Around Akiba. Welcome to another episode of Around Akiba. We are here at the Japan Manga Night in Davos, Switzerland, and I'm here with Switzerland. our very special guest, BAND-MAID from Japan. Okay, let's get an introduction. 自己紹介お願いします。おかえりなさいませ、ご主人様、お嬢様。バンドメイドのクルポ、ギターボーカルやってます。小バトミクです。ボーカル佐伯ですギターのかなみです。ドラムのあかねです。ベースのミサです Thank you very much for the introduction. Okay, so I love how it's just like freaking Miku's cranked up to 100 and the rest of them are just like, yep, this is what I do. I have a few Such a questions contrast. for you guys. 今まで一番良かった国はどこでしたか？それぞれメンバー好きな良かった場所がちょっと変わってくると思うんですけど、小バト的にはそうですかね。一番衝撃的だったのはメキシコでのお給仕でしたぽ。Yo quiero viaje en México. メキシコは何が良かったですか？そうですぽね、ご主人様、お嬢様、ファンのことをバンドメイドはご主人様、お嬢様。She seems to be a little more like serious in this interview. Granted, she is bubbly and jokey, but she's actually like being serious in her answers, which is nice. Get a little bit of context. って言ってるんですけど、そのご主人様お嬢様がすごく熱くて、日本のご主人様お嬢様にはない熱気というか、こう激しさを感じれた、とてもすごいいいお給仕になりましたぽ。わお、素晴らしいですね。そうですね、今までいろんな国にいらっしゃいまして、今からちょっといろんな国の言葉一言を言って、その国どんな国の言葉をちょっと当たっていただきたいです。はい、 All right, let's do it. はい。 Before we continue, I do really enjoy when interviewers ask unique questions or kind of have fun with it and don't just ask them the same run-of-the-mill questions, you know, and they just get tired of answering the same questions over and over again. So they kind of like check out mentally. But when they're asked unique questions, they tend to engage a little bit more, I've noticed. That's with all bands. Bonjour. Français. なんだっけフランス。フランスか、はい、二人です。Guten Tag. Deutschland. German. ドイツじゃないのドイツです。はい、合ってました。はい。Good evening. American. 英語です。はい。ジェンドブル。Polish. ジェンドブル？ Oh. ジェンドブル。ヒント。ドイツの隣にある国です。Yeah, I think it's Polish. スイスじゃないぽ。スイスここぽ。なんだろドイツのポーランドです。ポーランドぽ。はい。うなのにね Even though they've been there. で今回のツアーはワールドドミネーション世界征服というイメージですね。世界征服って何ですか？バンドメイドにとって世界征服はバンドメイドのことを世界中の人が誰一人知らない人がいない世界を作ることが I think that might just happen, honestly. つまり世界にいるすべての人々はバンドメイドのことを知るように。知ってるってもう知ってますね。それは世界征服ですね。Not gonna lie, I didn't think I would still be listening to this band because at first I thought that they were relying mostly on their outfits, you know, and their appearance. But then I started listening to the music and realized that it's like some of the best music being played right now. So yeah, even without the outfits, they would have done really well.
わお、素晴らしいですね。で、もしこのように一つの国しか支配できなかったらどの国にしますか？わあ、どこの国ぽ？アメリカ州 Yeah. どうしてですか？アメリカに知られとけば大体全部知られていくかみたいなことぽ？広いしああ、そっか。 So a very good point she just made was that, if you're popular in America, eventually people are going to know about you. From my perspective, America was sort of like the center stage for the world, especially with regards to entertainment. So you would go to different countries and you would hear a lot of American music on the radio and stuff, especially like Michael Jackson, popular bands and stuff. But now with the internet, there's so much transfer of information that that's kind of becoming a thing of the past. The internet's sort of like helping put the spotlight on other countries that weren't as well known. 大丈夫じゃない？確かに。あ、でも日本は大事っぽね。自分たちの国なので。島、そっか、そこで終わっちゃうっぽね。ちっちゃいぽ、確かに。じゃあアメリカっぽ。で、ミクさんはもともとメイドさんですね。そうですぽ。で、メイドさん、昔メイドさんで、そのきっかけでバンドメイドの名前をバンドにしましたね。そうですぽ、そうですぽ。で、そのメイドのことはなんか今バンドメイドの中に何が残っていますか？そうですぽね。やっぱりこの衣装というかメイド服っていうところだったり、あとは MC お給仕中のライブ中の MC が小鳩が始まりはお帰りなさいませご主人様お嬢様っていう風に始めていて、終わる時はいってらっしゃいませっていう風にお出迎えをして、お見送りをするっていうのはメイドさんならではのことかな。 Saiki looks so bored here. She's just like, alrighty. と思ってますぽ。一回そのメイドさんの挨拶を、していただけますか？お帰りなさいませご主人様お嬢様ようこそバンドメイドのお給仕へって言ってますぽ。素晴らしいです。他のメイドさんのことまた、あとはお見送りするときはいってらっしゃいませご主人様お嬢様バンドメイドでしたバイバイクルポーっていう風 I に just keep looking at Saiki. She's あ just と like は so MC 中に bored. そうですぽね、おまじないタイムっていうのをおまじないタイムやってまして、 Is that her, メイド like, さんは spell time? メイド喫茶の Yeah, メイドさんは cast a spell 美味し on くない food and っていう drink 風 to に make it more 提供する delicious. Okay. こう食べ物だったりお飲み物を美味しくす I る like お the まじない concept. っていうのをしているん Placebo ですけど、 effect, you know? 小鳩たちバンドメイドはお給仕その日のライブのことをご主人様お嬢様が忘れないようにだったり素敵な思い出になるように小鳩がおまじないタイムというおまじないを皆様にかけてますぽ。本当ですか？じゃあ皆さんその魔法をここら辺はずっとあまり聞いてくれてないぽ。小鳩が一生懸命ご主人様お嬢様におまじないを They're over there just messing around. 他のメイドは自由にしてますぽ。わかりました。Or sorry, 今回は Akane and スイ Misa. スのイベント、何ですか？スイスの印象はどうですか？なんだろうぽ。でもすごい綺麗なイメージが小鳩あったぽ。山とかのイメージ、自然っていうイメージがすごく強かったぽ。そうですか。山に登りました。Watches. 時計の国だと That's kind of funny because growing up as a young kid, before you really knew much about other countries, we did know about like Swiss Army knives. It's just so like that was our first reference with the country was Swiss Army knives. 高級の時計を作ってる国ですね。山登ったし山登りましたぽ。本当ですか？どうでしたか？いやもうやっぱりすごく景色が綺麗でね、日本じゃ見れないぽね。今日のイベントはジャパニ漫画ナイトは結構アニメが好きな人もたくさんいますけど、佐伯さんはセーラームーンが好きと聞きましたが本当ですか？本当です。でセーラームーンが好きなことはなんかバンドメイドに入る機会なんか関係がありますか？関係なかった。関係なかった。でも小さい頃にその再放送、テレビでやってた再放送世代ではない年齢なのでもうちょっと上の人たち Yeah, I think I probably watched also the rescreening of it too because I was looking up their ages and we're all kind of a couple of them are like older, a couple of them are younger than me, but yeah, I'm like right in there with the same age group. So I do remember seeing Sailor Moon on TV as a kid.
I didn't really get into it, but I do remember watching a little bit of it. たちがリアルタイムで見てたので、私は再放送とか見てて、でも小さい頃から好きでみたいなのはありました。でもバンドメイドとは関係ない。関係ないですね。これからの目標は何ですか、バンドメイドとして。世界征服以外で次の目標は何ですか。でも行ったことない国をまずもっと行きたいなっていうのはありますぽ。スイスみたいにそうですぽ。来たことなかったとこにちょっとずつちょっとずつ。It's good that they can like go and actually explore the country. Like they were mentioning how they got to go climb up a mountain in Switzerland. A lot of times, whether it's a band or comedian, they don't even have a chance to really take in where they are. They just show up, get off a bus, play the show, get back on the bus, head to the next spot. It is cool that they're allowed time to kind of go check out the area. 実は初めてですね。先生初めてですぽ。で今回はまさかダボスの経済同じステージですね。Nice. そこから世界征服を。そうですぽ。いいですね。こう新たな一歩として私たちこの間ワールドドミネーションっていうアルバムを出したので、そのねツアーの1個目、海外の1個目となる場所がこんなねぴったりな場所でできて本当に嬉しく思ってますぽ。いいですね。So they just released their World Domination album, so check it out. It's世界征 World 服 Domination. So everybody on this planet will know BAND-MAID. That's their ultimate goal. でちなみに好きなアーティスト There we go. 憧れているアーティ This is ス the トが questions I want to hear. そうですぽね。みんな別々ですけど、それで言ったら茜が私は日本のバンドのマキシマム・ザ・ホルモンっていう、はい、ロックなバンドがいるんですけど、そのバンド I'll の have to 女性 check ドラマ some of these out. ナオさんっていう女性ドラマーに憧れて私もドラムを始めてバンドを始めました。マキシム・ド・ハルモンは本当に激しいバンドですね。みんな多分ご存知と思いますか。I've never heard of them. 他にはGonna have to write them down. Maximum the Hormone. 海外のアーティストも好きですか。スマッシングパンプキンズっていう Wow. Really? Smashing Pumpkins. Okay. Yeah. They're like top 10 for me, I think. っていうバンドっていう。Smashing Pumpkins. Wow, it's nice. So everyone has their own favorite artists, and everyone really loves music and is very passionate. Oh, I wanted to hear everybody's answer. 特徴は何ですか。もう激しいところっぽ。激しくてロックだけどすごくメロディアスなメロディーっていうところが私たちの良さだなって思ってますぽ。So their special point is definitely that they have their cute maid outfits, but the music is really heavy and hard rock. So this kind of gap and their melodic sound, that's what makes them a very special band from Japan. 私たちの第一のコンセプトに、メイドさんだけどすごくかっこいい音楽っていうそこのギャップをやっぱり。But yeah, one thing I did want to comment on was how when I first started watching, or I first learned about BAND-MAID, I didn't expect myself to really get that into them because I thought it was a little gimmicky. You know, I thought it was just, okay, they're wearing BAND-MAID, or they're wearing maid outfits, and they're really cute. You know, it's a funny concept. And then I heard their music and realized, wait a minute, there's way more to these ladies than just a gimmicky maid outfit. They, you know, their instrumentation and their music composition abilities were just some of the best that is around right now. So, やっぱり大事に最初から持っていて、そこをぜひとも楽しんでもらいたい。ご主人様お嬢様にそこをバンドメイドの良さとして捉えてもらいたいなっていうところがありますぽ。 So definitely check them out. And so last but not least, let's hear if they have something to announce. 何かみんなに伝えたいことがありますか。そうですぽね。私たちバンドメイドは可愛いメイドさんでハードなロックっていうギャップをこれからももっともっと突き詰めてかっこいいバンドになっていきたいと思ってますので、ぜひともご主人様お嬢様も一緒に世界征服を目指していただけたらなと思いますぽ。 Let's do よ it. ろしくお願いしますぽ。You heard it. So definitely check them out. They have a lot of videos on YouTube you can check out, and then check out their new album, World Domination, and come to one World of their events. They Domination. travel to many different countries, and yeah,
we're very happy to have you here today. Thank you very much. Thank you very much. Okay, see you next time then. Bye bye. バイバイぽー。秋葉 That was a really good interview. This guy did a good job, good interview skills, and he knew Japanese, so that's always a plus. But I like the fact when an interviewer doesn't ask these run-of-the-mill questions, you know, like how long are you together, who writes the music, you know, all that boring stuff. I like it when he asks unique questions. Let's do a quick quiz. I'm going to quiz myself to see if I've got their names down pat by now. Kanami, Saiki, Miku, Akane, Misa. Okay, am I officially a maniac now? I'm probably still going to mess it up, okay? But don't hold it against me. I keep mixing up Kanami and Akane. Maybe one more video and I'll be officially a maniac. But yeah, this was a BAND-MAID interview. It's actually a really good interview. Done in Switzerland, I guess. And it was in 2018, I think. Or at least that's when the video was posted. So, a few years ago. But yeah, thanks for sticking around. Thanks for checking the video out. Definitely will be continuing down the pigeonhole. I'm sure there's plenty more interviews like this out there, so be sure to stay tuned. And check the description. There's plenty of other BAND-MAID stuff I've reacted to thus far, so I'll put links to those down below. Please subscribe. Really helps me out. I'm a pretty new channel still. We've only been going for not even 3 months yet, so definitely really appreciate any subscriptions, comments, just something to, you know, help the channel grow a little bit. So very much appreciated, guys. And yeah, thanks for all the support, you maniacs. And we'll see you next time.